Hello guys! Welcome back to my channel! This is my cooking session number 23. So for today's video guys, papakita ko naman sa inyo kung paano tayo magpe-prepare ng ating shawarma. So yung ating previous video guys is yung how to make soft shawarma pita bread. So same day lang to guys dahil sineperate ko lang po talaga kung paano gumawa ng pita bread. So for today's video guys, andito na lahat yung preparation, how to make cheesy sauce, how to make garlic sauce, and syempre yung ating beef shawarma. So ayan guys, sana po magustuhan nyo tong ating video for today and may makuha kayong tips and ideas. Before we start, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like and share this video. Click the subscribe button and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga new upload videos ko. So ayan guys, kung gusto mong malaman at matutunan ng ating video for today, stay put ka lang and keep on watching. We have the following ingredients. For our beef filling, we have ground beef, garlic, onion, and oyster sauce. First guys, preheat your pan, then put cooking oil or butter. I use butter guys. Tunawin nyo lang po. Next guys, add na po natin yung garlic. Then igisa-gisa nyo lang po guys. Next guys, add na po natin ang onion. Gisa-gisa nyo lang po ulit hanggang sa maluto po yung ating onion and garlic. Then next naman po, add na po natin yung ating ground beef. Then igisa-gisa nyo lang din po. Then next guys, lagay na po natin yung ating oyster sauce. Haluin nyo lang po itong mabuti. Next guys, add na po tayo ng ating black pepper. Depende po sa inyo guys kung gaano kadami ang gusto niyo pong ilagay na black pepper. Next guys, lagyan po natin ng calamansi extract. Then igisa-gisa nyo lang po ulit guys, haluin lang po mabuti. Next naman guys, optional lang po. Nag-add po ako ng isang beef cube for additional flavoring lang po. Then guys, takpan po muna natin to until maluto yung ating ground beef. So ayan guys, luto na po ang ating beef filling. So set aside po muna natin to. Let's move to our cheese sauce ingredients. We have butter, cheese whiz original, evaporated milk, all-purpose flour, and grated cheese. First guys, sa inyo pong paglulutuan, maglagay ng butter. Hayaan nyo pong matunaw.
Next guys, pag tunaw na inyong butter, ilagay na po ang inyong all-purpose flour. Then haluin lang pong mabuti. Take note guys, kailangan po naka-medium heat lang tayo para maiwasan natin na masunog yung ating cheese sauce. Next guys, add na po natin yung ating evaporated milk. So ito guys, yung mga amount po is hindi ko siya nilagyan dahil depende sa inyo to kung gaano kadami yung gagawin nyo and syempre kung gaano yung kadami yung gusto nyo ilagay. So dahil tatansyahin nyo naman yung lasa guys, nasa inyo naman yan. So next naman guys, add na po natin yung ating grated cheese. Then continue lang po ang paghalo guys. Next naman guys, add na po natin yung ating cheese whiz. Ito guys, cheese whiz yung ginamit ko. So kung may mga prepared pa kayo na ganitong spread na cheese, so pwede din naman kayo gumamit mo. Then haluin lang po mabuti until well combined na po yung ating mga ingredients. So, ayan guys, okay na po yung ating cheese sauce. So, set aside po muna natin to. So, let's move on to our garlic sauce. We have garlic powder, minced garlic, we have Eden Mayo with cream cheese flavor. So, ito guys, imimix nyo lang po yung ingredients. So, tatatlo lang naman yung ingredients natin. So, we have, ito po yung ating minced garlic. The next naman, itong Eden Mayo. So, ginamit ko guys yung may with cream cheese flavor. Kasi yung sa iba guys, bali magiging apple siya. So, meron pa kayong mayonnaise, tas maglalagay pa kayo ng cream cheese. So, ito na lang yung pinili ko. May cream cheese flavor na siya. Kasi medyo magastos na guys pag bibili pa kayo ng cream cheese. Then haluin nyo lang pong mabuti. Next guys, add na po natin yung ating garlic powder. So, ayan guys, let's move on to our shawarma preparation. So, eto guys yung aking gagamiting pita. Syempre, gawa ko din to guys. See link on the description box how to make soft shawarma pita bread. So, makikita nyo to sa previous vlog ko kung paano gumawa ng pita bread. So, for our vegetable filling, we have white onion and bell pepper, cucumber or pipino, tomatoes or kamatis. So, let's start na guys. So, itong gagawin ko guys, syempre, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya prepare yung aming shawarma. So, syempre, kita nyo naman yung mga pagbibili kayo sa mismong mga store ng mga shawarma. So, makikita nyo na kung paano mag-prepare doon. So, hindi naman ito mahirap. So, ito, gawa mo talaga. So, hindi mo ito titipirin sa mga ingredients.
So, eto guys, gumamit ako ng wax paper para sa aking shawarma wrapper. So, dahil walang mabiling parchment paper, and mas mura tong wax paper guys. Oh, see? Para ka talagang bumili sa mismong shawarma shop o TURKS, 'di ba? So, ayan guys, tapos na po ang ating cooking session for today. So, sana po may nakuha kayong tips and ideas, especially sa mga gustong mag-business ng shawarma. So, pwedeng-pwede po na homemade lang. So, ayan guys, before mag-end itong ating video, please don't forget to like and share. Click the subscribe button. And click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga new upload videos ko. So, ayan guys. See you on my next vlog. Thanks for watching.